Hallelujah, hallelujah, o hallelujah. Dalagon ng Diyos, praise the Lord. Good evening sa tanan, good evening to each and every one of us, especially sa among mga kauban din sa church who are with us in our live stream sa Christian Praise and Worship Revival Center International Ministry. Nga ang tumong na mo, nga sa kanunay gyud naninguha mi nga we can spread the good news to asa man ta maabot. So before, nagsugod tag ginagmay, but karon thank you sa technology nga naka-avail ta. So we will able to spread the good news to a far land. Once again, maayong gabi sa tanan, and to all those who are viewing right now in their respective gadgets, and to all those who will be viewing later sa kawalay time karon, unya na dapat sila makakita sa atong Bible study live stream sa Facebook o sa atong YouTube channel. Okay? So may igsoon to start with sa atong Bible study karong kagabion, I would like to ask everyone to please agree with me in our prayer sa pagsugod. Okay? Let us pray. Most gracious and heavenly Father, O God, we always thank you for all the things you have done into our life. Salamat o Dios, Ginoo, sa imong gugma. Salamat sa imong, we thank you for your mercy. We thank you for your grace, O God. Because without this Ginoo, or ang among kinabuhi, halayo gid kanimo. But we thank you kanunay for loving us. Though we are not perfect before you, but your grace is so abundant, Ginoo. Og salamat ining kagabion na you will send the Holy Spirit nga magagiya kanamo sa among Bible study karong kagabion. That not a single word, not a single praise nga among iater karong kagabion nga amo-amo lamang kini, but these are all guided by the Spirit so that we may be able to among mahisgutan ang kamatuoran gyud bahin sa pulong sa Dios. Ug salamat sa mga kaigsuonan nga imong gitawag, kitagaan nimo og desire nga mamati sa imong pulong, because we all believe that your word mo maghatag og dugang pang kalig-on, paglaom, kinabuhi namo as we continue to wait for the coming of your Son, Jesus Christ. Dalaygon ka, O Dios, kanunay, og amo kang simbahon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah, og hallelujah. Probably may igsuon, naka-plus na siguro diyan ninyo sa atong screen, ang atong Bible study. Probably, nakita na ba ninyo may igsuon? Hallelujah. What will be your guess sa atong title karong kagabion? Anybody? O sa kaya itong title karong kagabion? Unsa man ka, Giovanni, atong title karon sa atong Bible study lesson? Offering? Pwede? Okay? As we enter the second week sa December, orag mas nagagrabe na ang atong feeling bahin sa celebration sa Pasko. So I want you to go back to the very first Christmas celebration. No, niadtong gabi nga una na tawo ang Ginoo, no? A lot of Bible study lesson, a lot of homily were made considering atong unang yung Christmas. But tonight, please allow me to kanabang magpalahi gamay nga akong gidaginot ang usa ka butang nga wherein wala gid siguro nag-ambat ani niya, but sadyang namalandong ko, there's a really great kanang kahimuan sa atong Kristohanong kinabuhi. So ang atong title as you see the picture sa illustration na to, may igsoon, yun na nakita, ang atong title karong kagabion is Be the Manger. Hallelujah. Okay? Unsa ning manger sa Bisaya may igsoon? Wow. Muni ni kapait sa kuan kanang mother tongue. Dili na takabalo sa itong pulong. Anyway, dili magupon ni common sa tuwa. Kailangan mo itong practice. According to mga katigwangan, kini kong manger is gitiog og pasungan. Okay? So, this Bible study tonight makes on, dili na ito nagikuha sa account of Luke chapter 2 verse 11 to 12 atong basahon. Okay? The account of Luke chapter 2 verse 11 to 12. Atong basahon makes on, for there is born to you this day
in the city of David a Savior, who is the Christ, the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Okay? Actually, make so on, this is the statement of the angel sa diyang iyang gibisitaan tong a group of shepherds diya dito sa tending their sheep at night. There were a group of shepherds dito sila. They know nothing about the incident, but the angel suddenly appeared. Nangahadlok sila. Then ingon ang anghel, "Do not be afraid." Then ingon siya, kay karong kagabion na natao sa siyudad ni David. Nga mao ang Mesiya. O mao ang manluluwas ang Mesiya nga ang mao ang atong Ginoo. Unya ay imong mailhan kini nga bata tungod kay kini siya pinutos ni siya sa kanang panapton, swaddling clothes makes on, these are strips of cloth. Meaning, kani siya, kung intiro good nga cloth, warag bag-o, pero kanang strips of cloth, probably sobra-sobra lang. Inanak ka pobre atong Diyos, kasi naabot siya. Wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. Okay. So, unsa ba po ning manger? May soon. No? Atong ina sa pasungan dito sa pasungan or stable man. I don't know. Sige lang. Manger. Unsa ba po ning manger may soon? Manger is kanang mao ni kananan sa mga mananap. This is a feeding trough for animals. It is where the grasses, the hay will be put to feed the cows, the horses, and the other animals. Yan ni sa kasimple ra. So kisa may magdahom nga ato ning gamiton karon sa atong Bible study nga kananan wala ra gud siya katong kasirulang gamay nga waste na din ta nagpagkaon sa iro na kini siya kuan ni pagkaon ni sa mga karniro sa baka, sa kabayo o sa laing mga nanap. Pero may igsoon, I would like to call your attention going back to the first Christmas. Okay? Balik ta sa igsoon, nga itong gabi inataw si Kristo. Kaning manger, marag wala lang sa hinungdan. Pero, the manger of the first Christmas is different from all other mangers. Okay? The manger of the first Christmas is different from all other mangers. Why? It teaches us the lessons how to live a true Christ believer. Pastor, nga naman nga kananan naman siya so may labot na to anang manger. So may son karon kagabion ako mong ingnon. Munang niingon ko ang title is Be the Manger. Nga naman kay ato ning ang manger ni atong unang Pasko atong kakawaan og pagtagad og pagtulunan as we continue sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Okay, what are the lessons of the manger? Katong primerong manger ha, katong gihigdaan gid. Okay. What's the lesson of the first manger? Number 1. Gingon Megson, the manger is willing to receive the king when no one else dare to. Nakuha ninyo? Na wala dahil nidawat sa hari. Pero ang manger, maoy nagpahigda niya. Nakita niyo Megson? So, is this true? Ato mabasa. Hallelujah. Luke chapter 2 verse 7. Ang she Megson is Mary. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Walay lawak, walay kasudlan, wala gyud na nag-volunteer nga dili lang mo tulog, wala. Walay kahigdaan. So ang gibutangan ni Jesus Christ is just a manger. Walay nagpahigda, walay nidawat. Pero ang manger, nidawat maigsoon. Okay? Atong tiwason pag maigsoon. Now, the manger is willing to receive the king
when no one else dared to. John chapter 1 verse 10, He came to His own, but His own did not receive Him. Nakita ninyo? Nga, Jesus Christ came for the Jews. Pero, wala gyud nakabalo, wala nakaalinggat, wala gyud nag-abi-abi. So, ang nitabo, ang manger ra gyud iyang nahigdaan after His birth. Now, what's the lesson about this? Munang, when we celebrate Christmas, kadtong mga taong wala kadawat ni Kristo, cannot celebrate Christmas, the true meaning of Christmas. Salamat ta, maigsoon, nga kita, nakadawatas Ginoo. Amen. Munang, just like being be the manger, nga si Jesus Christ was given by God. For God so loved the world that He gave His Son. Okay? Daghan ka na ito, gi-offeran, gamudawat ni Kristo. But not all of us nidawat. Amen. Samas nito po ni Kristo on the first Christmas, wala gyoy nagpasahigda niya. Pero salamat sa Ginoo, nga ikaw igsuon nga naminaw karon, midawat ka kang Kristo. Amen. Kaya wala ka mudawat, wala jud ka maminaw karon. You wouldn't have to spare any time nga mamati sa Bible study. Nga naman, sa man ang Word of God. Okay? Mas may teleserye. Okay? So, there are a lot of people celebrate Christmas the wrong way. Nga naman, kay wala man nila madawat ang the person who is responsible for Christmas. Wala nila madawat, wala nila maili sa tinuod lang nganong nag-celebrate ang Pasko. Ang tinuod, nako isa ka Bible study, nako isa ka lesson nga, let us bring back Jesus on Christmas. Nga naman, ang atong gi-celebrate karon dili man si Kristo. Malipayon ta kaon-kaon. Malipayon ta dagang suga. Malipayon ta pabungol-bungol sa pabuto. Malipayon ta sa gifts. But we have not celebrated Christ in Christmas. Nga naman kay wala man tang kadawat niya. Be the manger. Nga naman, kay siya mo inidawat ni Kristo on the first Christmas. Yes, there are a lot of foods, gifts, lights, sounds, enjoyment, but not the essence of Christmas. Malipayan ta, yaga-yaga ta talan dito. Lipay-lipay ta. Pero ang essence sa Christmas, wala ito celebrate. Kaya naman, wala na ito siya madawat. There is no true celebration if we don't understand what we celebrate. Christians and non-Christians together enjoy the gathering, but have not celebrated Him. Ano man, wala man ta mudawat. Munang ang hitabo sa Pasko, only gluttony, tinoo dili. Halakaon jud, taman-tam nga tiorok. Gluttony, drunkenness, boisterous music, big bangs of firecrackers are observed, which are in contrast to the true nature of the first Mass of Christ. Ngano to? Wala man midawat. Be the manger. Ngano man? Kay siya rin siya rin nidawat sa Ginoo. Amen. Okay? Yan na kasimple may igsoon. Munang, bali ang manger of all the places na kwarto uta nga gwapo, wala gyud ang manger ginidawat. Okay? He was laid on a manger. That's the sign. Okay. Number 2 may igsoon. Siguro mabububo rin itong Bible study tonight. Siguro agad po sa lesson. Number 2 consideration about the manger is that it is the place of His comfort. Wala may lain. Wala may lain may igsoon. Ningon ang Bible, you will find a babe wrapped in swaddling cloth, lying in a manger. Probably, it may not be the best bed for the king. No? So, unsargot to sa may igsoon. It may not be the best bed for the king, but at least it serves the purpose and gives him comfort. Siguro, ang dito, a bundle of hay, a bundle of grasses, then katulad din panapton na din nga puti, mo'y nakahatag niya comfort. Now, we must have to remember may igsoon, nga dito sa nga in the prophecy of Isaiah, unsay ngalan ba sa bata nga matao? Unsay ngalan sa bata?
Kates? According to Kates, the name of the Son is Emmanuel. Okay, how are we going to relate this? That the manger is the place of His comfort. Ang bata ko nga matao, Emmanuel, meaning God with us. So sa ato pa, ang Ginoo uban nato. At the moment we receive Christ, we believe that He is the Savior and our Lord. Christ is always with us. Amen. Okay, when Christ is always with us, like the first manger, it gives Him comfort. Now, pangutan na may igsoon, did Jesus find comfort living in us? Hello. Ato ning tubagon. Kung si Kristo nagpuyo nato, did He find comfort in us? Na? We must have to remember that Jesus is a holy God. He is not at ease with evil and sin. Na wala ka magalipasa ang Ginoo nga naa nato. That is why Apostle Paul ningon gisa, do not grieve the Holy Spirit, which is the Spirit of Christ. Na muna itong tanawon may igsoon nga, can we be the place of comfort ni Jesus Christ? Just like the first manger, mga igsoon. Pwede ba ta nga atong ma-comfort si Jesus Christ? Hallelujah. Muna yung mga pumunta na may igsoon. Muna ang atong lesson karon, be the manger. Now, kato siya, ingaturo to siya, walay bili. Pero, on the first Christmas, mo gito'y naghatag og comfort ni Jesus Christ. Nga dito gyud nakahigda ang bata nga hari nga bag-ong na tao. Okay? Sumubo so, gyud kay ta may igsoon. I have gone 15 minutes pa. Yeah, mubo na lang ni akong kuan. Kaya nakuha ninyo? So, number 1 may igsoon nga willing to receive the King when no one else dare to. Ikaduha, that the manger is the place of comfort. Munang kita, be the manger. Now, we are the place nga ang Ginoo, nga niya nato, Emmanuel, na po siya'y comfort within us. Basin sige nga alipasa ang Ginoo. Number 3. Okay? Siguro 30 minutes na kita. Number 3 may igsoon. O sige ingon. That the manger is the keeper of eternal provision. Ganun ang manger man is the keeper of eternal provision. Atong tanawon. Ninumdum ta, a manger, ang kanang manger, is where the animals eat. Diha dito ang mga grass, ang mga hay, ug sa panang klase sa mga pagkaon, to give the nourishment for the body. Para to sa mga mananap. That's the manger. But the manger, kato a manger man to. But the manger, katong manger nga nagpahigda ni Kristo, is the keeper of the eternal provision. Why? Because they're laid in the manger is the Word of God. Amen. So kita maigsoon, kung mingon ta nga, be like the manger. Be the manger. So sa ato pa, if we become the manger, we become the keeper of the Word. Amen. So sa ato pa, kung atong gipahilo na si Kristo sa atong kinabuhi, just like the first manger, we become the keeper of the Word. Munang gipahinumduman ta maigsoon sa atong kinabuhi, a simple Bible study in ani maigsoon, nga kita, if we receive Christ, we should be the keeper of the Word. So, simple. This is a common verse, Psalms 119, verse 11. Sige ngon, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Why? Because you are the keeper of the word. Nasabtan ba ta maigsoon? Okay? Nasabtan ba ta? Nga sa dihang atong ang pulong nga mao ang Dios nga diha nato, unsa bay katuyuan nganong nasa nato aron dili ta makasala. That we should always be
align sa iya. Munang, if Jesus Christ, if the Holy Spirit find comforts in us, so sa ato pa, layo ragyuta sa pagpakasala. We will never do things in contrast to the commandments of God. We will never do things nga malayo kita sa iyang kabubuton. So manimingon ta, be the manger like the first Christmas. Nga naman, because you are always the keeper of eternal provision. The Word of God. Without the Word of God, we cannot sustain our Christian life. Amen ba, Maigsoon? Okay? Then while the manger is the keeper, napoy, nakukay nga ko, Maigsoon. The manger as the keeper. Now, there was a theologist kanang naingon nga, the river will not drink its own water. Kanang mga bright minds ba? The trees that bears fruit does not eat its own fruit. Para sa manila, para sa uban. The river does not consume its own water. Nga naman lang, kay para sa uban. If we are the manger as the keeper of the word, the keeper of the grass, does not store only for himself. Nga kung diya ibutang ang mga pagkaon, dili na para imuha. Kung dili, gistor na kay para sa uban. Amen. So, kin kita maigsoon, if we become the manger, the keeper of the Word of God, so sa ato pa, we keep the Word of God para po sa uban. Amen. But for others also, that they may have. So sa ato pa, kung kita mo'y nagtapok sa pulong, dili lamang na para atoa, kundi para po atong ma-share sa uban. The Word of God. Because you are the manger, you are the keeper of the Word of God. So munang ingon sa Apostle Paul, na let us proclaim the good news to everyone. Ingon sa Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. And I am not ashamed of the good news. I am not ashamed something about Christ, something about Jesus. Nga naman, for it is the power of God for salvation for everyone who believes. Munang sa ato pa maigsoon, kung namuhat ang pulong dinhi kanato, there is really a great need for us to share the word. Nga naman, para ang uban sab makabalo sa pulong sa Dios. Dan ikaw, dili nimo angay ikaulaw. Nga naman, it has a great power. Not only a power not only the power to cast out demons, not only the power for healing, not only the power for blessing, but it is the power of God to salvation. Hinoon, for everyone who believes. Now, tinood man gini, una ang nakatamtam sa kaluwasan ang mga Hudiyo manggyon. Because they are the keeper of the word. For the Jews first, and then the Greek, meaning all the Gentiles. In verse 17, nag-ingon, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa ato pa, at the moment we receive the word, at the moment we offer ourselves as the place of comfort of Jesus Christ, ang atong pagtuo maugay atong kahimuan. Okay? Na muna akong ibutang diha, Matthew 28:18, Matthew 28:18 is about paglakaw ka mo o isangaw ang maing balita. So kini may igsoon, while we are talking about just the manger, pero dako kani kahimuan nato nga naman una nga nagpahinumdom nato nga bulahan katong bidawat ni Kristo. Like just like the manger nga kanabang kung mingon ta anything touched by God is valuable. Amen. Tinong mo na may zon? Anything touched by God, dako kahimuan. Munang kanabitaw mga sacred things, dili ginato na kay ibali-bali lang o gamit. Nga naman, those things belongs to God. Ano bitaw may igsoon? Now, usa ka butang atong hinunduman, the manger, katong manger, wala ko siya pulos. Kananan lagi to siya.
But when Christ was laid there, it becomes important. Okay? Because anything touched by God is important. Pasalamat kay Igsoon. Nga naman, when man was created, it was the first time that God touches the earth. Di ba? Na, of all creation, ang tao ray gihimo sa Ginoo by hand. Ang uban, all creation was by proclamation, by a decree nga, let there be animals, let there be light, let there be water, let there be trees. Pero ang tao, he touches the ground. Ang manger, sama sa anak maigsoon. Na ikaw maigsoon, when you receive Christ sa imong kinabuhi, God touches you. Amen. Munang atong tagaag importansya ng atong kinabuhing Kristohanon, usay kita, madaghan mo tag buloy pod, maibot tag buloy, buloy po ta. Balik ta Christian, Christian po ta. Warag, kuyawa warag star for all season. Bali-bali lang. Pero remember, maigsoon nga, something touched by God is really important. Okay? Now, when you become the keeper of the Word, share the Word. When you share the Word, ang uban po nga maabtan sa pulong sa Diyos, they will be touched by God. Kana lang galing, ato bitawag expression nga, na-touch kay ko sa wali. Actually, it's not the wali. It's God that touches you. Amen. Because the Word of God is with God, and the Word was God. Yan na may suon. Nung yung tatas kay ko, dili na pastor. Kanang pastor, gamit na, no? To deliver the Word. Then ingon ka, nag-iyak-iyak ka na, touch you kay ko sa wali. Because God touches you. Kaya wala man akong tani, una-una, may suon yung kuwana, yan siyang porsyon pero na-appeal man. Okay? So the keeper of eternal food, the keeper of eternal provision. Muna itong hinunduman may suon. Let us continue. Hallelujah. Okay? The manger, katong the first manger magsoon, it speaks of being a chosen one. Na kung imong kwintahon, of all the mangers available atong panahon na, nganong katumang yun, iyang gigdaan. Okay? Nakuha ninyo? Of all the mangers in Israel atong panahon na, nganong katumang yun, particular manger ang iyang gigdaan. Nga naman, because it speaks of a chosen one. Okay? Arita, mas lamlaw ni Migsoon. Micah chapter 5, verse 2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be the ruler in Israel, whose goings forth are from old, from everlasting. So may kalibutan aning the chosen one. So meaning, Migsoon, it was not a coincidence that he was born in Bethlehem. Dili ito ingon na kay natsambahan lang nga naabot dito si Jose o si Maria sa Bethlehem, then nanganak si Maria dito, motong dito po siya nanganak? Dili. It was not a coincidence nga matao si Kristo dito sa Bethlehem. Of all the places in Israel, nga dito siya matao sa Bethlehem. Now, it was not a coincidence also that Jesus was placed in a manger after His birth. Dili po ito lang kay basta na lang gibutang sa manger. Because, why? Things happen according to the plans of God. May so on. So while the manger is dili ra maambat, bisan nga kita, not in our wildest kanang panguna-una nga sa may lawat sa manger ko, tagaag kabugaton, but it speaks of something kanang maghatag na itong kabugaton. Maghatag na itong kanang guidance sa itong kinabuhi ba? Ngayon ta nga, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are a little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the ruler of Israel. Ganingon nga, bisag gamay ka nga syudad, o nga lungsod, or baryo ba ka, pero diha ginako gusto matao ang bata. Ingon ang Ginoo. Ang bata nga mo'y hari sa tibok kalibutan. Okay? That is why, dili pwede nga in other parts of Israel, matao to
sa laing lugar. Sa Bethlehem, yun, nga naman. Kay Bethlehem is, ang meaning sa Beth is, what's that, Beth? Beth is house, and Lehem is bread. So sa to, Bethlehem is the house of bread. Now sa may kalibutan ana, because Jesus Christ is the bread of life. So dili gid pwede sa laing lugar, dili sa matao dito sa Caesarea Philippi, kay Bethlehem man dito bang isa. Then ang Ephrata maigsoon, the word Ephrata, this is the old name of Bethlehem, meaning abundance and bearing fruit. Munang, when we speak about be the manger, munang dili tsamba nga dito gyud na tao sa Bethlehem, dito na tao alang orasa, dito na tao alang lugara, dito gyud sa manger gibutang. Munang maingon ta be the manger because it was not a coincidence that God chooses you to receive Christ. Amen. Out of 8 billion existing karon, there are only 2 billion na Christian. So mura na yung nakasabot mura na yung ingon nga Kristohanon. Pero out of that 2 billion, pilaray nagtawat ni Kristong tinuanay. Pilaray nagpractice ng tinuod nga Kristohanon. Okay? Munang, it is not a coincidence nga ikaw igsuon gipili kas Ginoo. Munang, it's nice to say, ina imong tapat gipili kas Ginoo. Okay? Ang way tapad ya, maglisod gina. Okay? Nung malipay ka, tinuod yun ang Pasko, ang Pasko is a season of joy. Nga naman, malipay ka. Though atong istoryahan, katurang butangan nagpagkaon, pero you were chosen by God. Ingon in John 15:16, you did not choose me, but I choose you. Di ba? You know? And appointed you that you should go and bear fruit. Inumno mo sa meaning sa Ephrata, to bear fruit. So diha gyud makorelate may igsoon nga kung pili kas Ginoo, you should bear fruit and that your fruit should remain. Na kanang imong mga bagong characteristic, bagong nimong kinabuhi, magpabilin. Dili kay mag-off and on, mura bag series light, mura bag Pasko nga magpalong siga. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. So diha ang panalangin kung magpabilin ka diha sa Ginoo. Okay? So inaana may igsuon. No? Nga though katong wala gitoy importansya ang manger, pero it speaks of a chosen one. Pinili ito nga manger nga mo ito'y higdaan, kung sama nimo may igsuon, kung imong gidawat sa Kristo, ikaw po'y gipili sa Ginoo nga mahimong iyang kapahulayan. Amen. Okay? And lastly, may igsuon, lagi, tinuod, 30 minutes na akong Bible study karong kagabion. Okay? Lastly, may igsuon, in the manger, in it, God demonstrate humility. Muna itong kinumnuman. Nga, diha sa manger, diha yun ma-illustrate, kung mutanaw kag mga picture sa Christmas, kanang yung manger may makita, di gina ma-separate sa baby Jesus Christ. Kung inato manggali ang setting, di gina ma-separate, kay mo magyud laid in a manger magyud siya. Okay? Now, out of that picture, out of that scenario may igsoon, diyan nimo makita ang pagpaubos Ginoo. Kaya ito sa basahan may igsoon. John 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ato sa gitagaag kabug-aton unsa lang pulong sa Dios. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So sa ato pa, ang pulong sa Dios, nga mao si Kristo, mao si Jesus Christ, He was with God ever since, dayon siya ang nagbuhat sa tanan. But out of humility, in verse 14, ingon rin may igsoon, and the Word became flesh and dwelt among us. So, atong picture sa Pasko nga ang Dios nga hari, gikan sa langit, nagpakatao. Ito lagi atong gitagpog importansya nga makita sa manger. And we beheld His glory, the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. Now, dinhi karon may igsoon,
Katong manger, wala man gito siya importante. Pero, because Christ was laid on that manger, demonstrated His humbleness, demonstrated His humility, that when He was born, there was no welcoming into rods. There was no kingly reception. There was no royal recognition. Just a bundle of hay and strips of clothes and a manger. So diyan nimo maigsuon makita nga dito sa gibutangan sa Dios nga gamahanan, gipakita niya ang iyang pagkamapaubsanon. What does it relate to us? Kita maigsuon, we've been so for so many years we declare nga si Kristo na yan nato. Hinaot unta ta maigsuon nga kana bang tungod kay ang Kristo nga niya kanato mapaubsanon man, kita usab nga nidawat kaniya mapaubsanon. Amen. Muna, that is why in the letter of Peter, ingon siya, be holy for I am holy. In the letter of Paul to Titus, ingon siya, be pure as just he is pure. Now, in relation to this makes on, because God is humble, we should be we should be proud. Okay? So we should be humble maigsoon sa atong kinabuhi. Na kita, dugay-dugay na sa ito mga Kristohanon, na hinaot ito kanabang, the spirit of humbleness of Christ be in us. Sayang lang nga diha gyud gibutang si Kristo sa imong kasing-kasing. Then dili ka atong gamitan word nga matakdan, dili jud ka mabayrusan niya. Sayang ka mga igsoon. Munang by doing so, Christ will find its comfort in us. By doing so, makita gyud mga igsoon nga we receive Him when the others will not attempt to receive Him. Ako nalipay ko gabi, there was a parinti sa ni Ma'am Vicky, uncle nila ni G.R. Boy, nalipay. Siguro, dili po to siya kaayo, kanabang kinabuhi po nga, may nice to look at ang kinabuhi. Now, bisita mi dito, ako na i-share, lami kayo ang pagpamuhat sa Ginoo gabi. Dito sa he was, kanang siguro, probably in pain, namo sang istorya. Daw, dugang istorya, nangabot man po ang mga parinti uban, so na-divert ang istorya na mo sa pasyente, naabot ito sa mga chika-chika. So ang pasyente ni give way din, ni posisyon nga natulog. So wala mi ka prayer. Wala mi ka nga, mo'y among tuyo, kay nahukot man sa chika-chika. Dayon, when we are about to leave, ningon si Mrs. nga, mag-ampo man unta mi, pero orag nakatulog man ang pasyente ba na kinahanglan bigid ang pasyente makatulog kay in pain man god. So kanang iyang katulog warag balwabul jud kay na niya iyang katulog dili sa kabatig pain man makatulog siya. So sa diyang nanindog mi ningon man ang pasyente, wala man ko matulog. Diyan mo makita may igsuon that he himself accept nga he needs prayer. Iyon anak ka maayo ang Ginoo. Why? Because it is always God that plans. He gives the desire to the person, to the patient, aron siya mamati gid sa pulong. So iya gyud giukab ang iyang tabon sa iyang mata, kay ipagpatabon sa sa kusog hayag na wala ra man kumatulog. So nagsugod among prayer. Ana maigsuon. Nga katong gagabiho na dili gyud mo labay ang kawang kun dili ta mag-ampo. Wala ta mag-ingon nga mga petilir ta dito. Wala ta mag-ingon. But God always reminds us that if there is someone who is sick among you, call the elders of the church, anoint him with oil, and you pray, and the sick person will be healed. Ato nang i-claim permi, saan mas Ginoo? Dili man na ato ang how many times James mag-ora nga nang prayer para sa ni Amara. So we do it as a church.
Nga naman. Because we believe in the healing power of God, dili atoa. We just stop the power. We just stop the power of God para sa kahimuan. Now, in relation sa atong gikuan, that's a demonstration of humility. That there is someone who is higher than us, that we can bend our knees, and we can raise our hands and say, Lord, tabangi mi. Ana maigsoon. Munang kita, sa atong kinabuhi, while we're just talking about the manger, itong unang Pasko, kani mag-celebrate naman gina na nakata ng andam na ta para sa Pasko, kami ganina nag-order nami para sa party. Hallelujah. Salamat sa Ginoo for the provisions. So inaani maigsoon nga sa atong pagkinabuhi, while Jesus Christ demonstrated humbleness on the manger, kita pod as the manger, ato pod nga ato bang ma-develop kanang the spirit of humbleness. Kaya through humbleness, maigsoon, there will be obedience. What comes after humbleness? It's obedience. Yan na maigsoon. If there is obedience, kabalo na ka, unsay masunod na maigsoon. Nanginaot kita, nga, though simple kaya ang atong Bible study, nga, we should be the manger of the first Christmas, na naman, that we are willing to receive the King when no one else there to receive Him. That we can be the place of comfort of Jesus. That we can be the keeper of eternal world, the eternal food, provision, and we can stand nga makapakita nga we are one of the chosen one. And above all, we can demonstrate humility. Amin ba maigsoon? So naghangyo kita, be the manger. Inay mong tapat, be the manger as we closes this Bible study tonight. Hallelujah. And everyone out there, no? Amo mong gihangyo nga pag dinasigay mo, be the manger. No? Nabibo binundri sa church. Hilaot kita maigsoon nga atong nakuha ang mensahe karong gabihon. Amen. Amen. Atong pagpakan ng buhi nga Dios maigsoon. God bless us all. Hallelujah. Okay? We have been 40 minutes. Okay? Okay ra? Hallelujah. So, salamat sa Ginoo for attending the Bible study tonight and to all of us diya sa yung internet nga namati karon. So, to close this Bible study, let us pray. We thank you, God, for the guidance sa among gibuhat karong kagabion, O God. We thank you, O God, for your approval nga amo kining gihimo. We thank you, O God, Ginoo, sa imong presensya nini among undertakings, O God. And we thank you, O God, for being our God, for being our Father. Salamat, O Dios, nga kanunay gyud ikaw nagauban kanamo. Salamat, O Dios, kanunay nga kami makasalig kanunay kanimo, O Dios. Salamat, O Dios, kanunay because your love never fails, O God, sa among kinabuhi. O salamat, O Dios, that you would continually strengthen us, O God, that you would continually more gracious unto us, O God, and you will continually be merciful kanamong tanan, Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo, sa among kalapasan and for the things that we fail to do. Salamat, O Dios, sa imong gugma. Salamat, O Dios, kanunay. Salamat, O Dios, ang ngay kang daygon, ang ngay kang hibayaon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. This is Christian Praise and Worship Revival Center na sa kanunay na ninguha pagsangyaw sa pulong sa Dios. God bless us all. Hallelujah.